Kano Madina ta. In ka isa dan Kano gaya mana kofar Kano ta kan sakali ta buga gadon kai duka wuya a dama kofar ruwa mu zugal wamban Kano ta mata Nasarawa dan agundu na isa. cibiyar nazari, amma mun san cewa yanzu kamar yadda duniya ta koma an koma yanar gizo, kuma abubuwan da ke ɗauke hankali yanzu bai shafi karatu bare ma a ce za a zurfafa bincike. Har yanzu ana samun baki kamar daga duniya suna zuwa ziyartar ku neman abubuwa abinda za ake cewa materials da bincike da abubuwa ko kuma dai abin yake. To alhamdulillah wannan abin da ya faɗa hakika haka ne. Na farko har yanzu muna samun baki suna zuwa wannan library da kuma ita kanta cibiya. Akwai abin da muke yi yanzu a library shine digitalization na duka takardun da muka mai da su yadda suke ga su zahiran a karanta zuwa yadda za a gansa a duniya a yanar gizo-gizo. Gashi mun fara shi ma a lokacin da na zo na zama darakta na ga cewar lallai ya kamata a yi wannan, to gashi an fara duk da an samu canji na shi mai lura da librarian. So wannan shawara na ci gaba da aikin ana nan ana yi, kuma wanda muka samu kusan malami ne na wacce ta riga ta bari ita librarian din. Akwai yayi rike library na Kano kuma tsohon librarian ne da ma na Mumbai House din, saboda haka da ya zo ni lokacin na deputy director sai ya zama cewar kamar ya dawo ne mu haɗu ya taimaka mana mu ci gaba da aikin mu. To wannan aikin ana ci gaba da shi. To alhamdulillah. Akwai tambayar da na ajiye ta ne zuwa kusan ƙarshe saboda ina so in ji kasancewar Mumbai House Aminu Kano Center for Democratic Studies ko a nan Kano yake. Akwai wani abu da mutane suke faɗi sai su ce siyasar Kano sai dan Kano, amma gurasa Kano ce ta kowa, amma siyasar Kano sai dan Kano. In light of this, dangane da wannan akwai wani abu da ya faru kwanan nan wanda shi ne canza shiga, wanda gwamna ya daga jama'iyyar da yake ya koma wata jama'iyya, kuma sai ya zama na cewa kowa a ƙasa gaba ɗaya ƙasa an sa ido, kai duniya ana tunanin ai za a kace ne saboda yanayin zamantakewar da aka yi, amma sai aka ji shu, wanda shi ne ya sa mutane suke ta faɗi a yanar gizo, zaka ji ana ta shagudi ana siyasar Kano sai Kano, gurasa ce ta ko ta ina. Kasancewar wannan cibiya a nan take, kana ganin ta ba da gudunmuwa gurin irin wannan, saboda ko ina zaka ga siyasar Kano kamar ta fita ko ta ina nisa. Za mu iya karyo ta mu kawo ta da wannan gidan da kuma kila wanda sunansa aka saka ko kuma yaya? To akwai abubuwa da dama a cikin wannan tambaya take, amma akwai tambayar farko da ba na son shiga kai tsaye kanta domin zance ne na farko dai shiga jam'iyya da barinta abu ne na
'yancin kai na dama ta mutum. Mutum yana da dama ya shiga wacce yake so, kuma mutum zai iya zama da kowane ɗan siyasa, wanda Allah ɗan wannan jam'iyya ɗaya ko jam'iyya ta biyu ko ta uku ko ta hudu, ya danganta da 'yancin kansa da ra'ayinsa. Zancen gwamna ya bar wannan jam'iyya ya shiga wannan ba wani abu ne sabo ba. Mun ga wannan tsakanin Abubakar Rimi da shi Malam Aminu Kano, kuma aka yi jam'iyyar haka zo lokaci ma ya wuce yanzu an rabu kuma daga baya an haɗe. Saboda haka ni a yadda tarihi yake tafiya ina tunanin wata rana masu zo su ƙara haɗewa, domin siyasar ce ta kawo haka. Amma abinda nake so in yi bayani sosai mutane su gane game da tambayar da ka yi, hakika siyasar Kano sai Kano. Siyasar Kano tana tare da kaifi irin na tunani, fahimta irin na wato matasa, gwagwarmaya irin ta mata, faɗakarwa irin abubuwan da ke tattar da cikinta, sannan kuma da zilliya irin wacce ba irin ta kowa ba ce. To idan kika ɗauki wa'annan akwai ta siyasar Kano, mu abinda za mu yi ko kuma ce abinda muke shine kamar yadda na gaya maki, mukan yi faɗakarwa daban-daban, mukan kirawo masana daban-daban su zo cikin nan domin su faɗakar da irin nau'in siyasar da yake faruwa. Akwai kafofi daban-daban, mukan yi duk shekara akwai taro na tunawa da ranar rasuwar Malam Aminu Kano. Mukan yi a watan Afrilu 17 ga kowace shekara. Wannan shekarar za mu yi taronmu na Malam Aminu Kano, na tuna da Malam Aminu Kano akan na April 17 ga wata. Kuma a makasudin taron ma shine akan wato mazaunin zaman lafiya a nahiya ta Afirka, wacce gudunmawa 'yan siyasa za su baya. Misali shine abubuwan da za mu yi a kai, wannan na sanar da shi ne kafin lokacin ma ya zo. Amma idan kika duba abubuwan da muke yi a baya, misali wanda muka yi wanda ya gabata, mun yi zancen yadda ake saida ƙuri'a, yadda ake saida ƙuri'a a siyasa, menene tasirin saida ƙuri'a a siyasar mu ta yanzu. To wanda in kika duba faɗakarwa ce, wasu suna sayarwa, wasu mu a nan Kano wani ko ka bashi kuɗin ba zai saida ba, saboda ya san haƙidar da yake da ita wanda ƙuri'arsa da wannan kuɗi da zaka bashi. Amma kuma akwai masu rauni wayanda suna sayarwa din. To sai muka yi zancen wannan, kuma can baya mun yi zancen barin siyasa ba haƙida. Misali wannan ya tashi ya fita, wannan ya shiga, wannan ya shiga, wannan kamar yadda muka yi zance. Babu haƙida a siyasa samu, muna son faɗakar da 'yan siyasa da 'yan Kano da kuma 'yan masu sauraron yadda siyasar duniya take ta faruwa da yadda mai mahimmancin yin siyasa haƙida. Sannan mun tattauna akan wato matasa da lalacewar shaye-shaye da sauransu, duk abubuwa ne wato lokutan daban-daban yakan zo da lokacin da muke ɗaukar wani siga da ta zo daidai da abin da ake son a tattauna kuma ake son a gabatar domin mutane su ilmanta da shi. To ni zan iya cewa tambayar da kika yi ansarta ita ce, mu nan cibiyar nazarin siyasar Najeriya da kuma ta duniya gaba daya mun taimaka wajen faɗakar da mutane, domin irin mutanen da muke kirawa, mukan kira mutane masana waɗanda ko da su ake yi ko kuma suna gani ana yi, sai su zo su mana bayani su kuma gaya mana yadda za a warware zare da abawa. To wannan babban gudunmawa ce sosai da muke, kuma cibiyar kusan an kafa ta don ta yi hakan, kuma akwai nazari daban-daban da muke yanzu. Misali mutane da dama ba sani ba, mun yi nazari akan rashin zaman lafiya da ake samu a cikin wannan arewa north west na abin da yake faruwa a Zamfara, Katsina, Niger, Maiduguri da north east, duk mun yi nazari a kai ko mun kai wannan da ni muka tashi muka je Abuja, muka ba wa shi
shugaba na police, muka ba shi shugaba na sojan sama, muka ba shugaba na sojan ƙasa, ko muka ba wa NSA, National Security, muka kai musu, muka kai duk wasu abubuwa ko kuma hukumomi wanda suna da cewa akan yadda za a samu a tallafa a samu zaman lafiya a arewa din nan. To kin ga kenan cibiyar nan tana taimaka wajen faɗakar da mutane da kuma ba da rahoto akan wato nazari da aka yi ko kuma ce nazarce da aka yi akan abin da zai ci ga Najeriya a gaba. Saboda haka zancen siyasar Kano sai Kano muna cikinta domin muna faɗakar da mutane da yadda za su ce naƙi, kamar yadda muka samu yan nefin sun yi, ko muna wayar da kai domin shi ɗan Kano akan siyasa fi sabilillahi duk inda ya je ya fi da sauran jihohi, da sanin me zai je ya dawo akan siyasa, da kuma sanin menene take tafiya a yanzu, da kuma yadda za a ƙulla wasu abubuwa wanda za a kawo ci gaba akan siyasar kanta. Mutumin Kano ya yi fice, to saboda haka muna ba da iya gudunmuwanmu na ganin hakan ta samu. Faɗan daba, shaye-shaye, lalacewar yara matasa, tun muna yin tarurruka daban-daban domin yadda za a kawo an doɗe waɗannan hanyoyi, kuma a gyara al'umma ta tafi bai ɗaya kan turba ta yadda ake son mutane su kasance. So wayannan abubuwa ne daban-daban da muke yi, wanda wasu ma ba sani ba, amma waɗanda suke zuwa Mumbai House da yadda muke faɗakarwa a rediyo, da yadda muke gabatar da wato aikace-aikacen mu a yau da kullum, ya daɗa nuna mana cewar ba wai kurin muna yi ne don a ce an zo Mumbai kurin ba, kuma ba kuma muna da wani wanda za mu ce shi muke bi a siyasa ba, muna yi ne a yadda jami'a ta asasa wajen nan ba tare da wato tsoro ko karkata ga wani dan siyasa ba, ko dan wani abu zai bada, ko kuma wai dan muna son mu kwarza wani dan mu ji daɗi ko dan mu samu mai jama'a ba. A'a, muna yi ne saboda Allah, ko muna yi yadda aka kafa wajen nan, darakta zuwa darakta ya ɗau wannan haƙida domin abu ne a rubuce, tsari ne wanda za ka bi, kuma haka muke tabbatar da wayannan abubuwa. To Professor, a ƙarshe tambaya ta ƙarshe shine kusan ko ina a duniya yanzu ana fama da karancin tattalin arziki, har sai ka ga a wasu wurare ana rufe wani abin ana barin wani abu, waɗanda kuma aka bari za ka ga ba a cikin wadata suke ba na tafiyar da abubuwansu. Waɗanne irin ƙalubale gidan Mumbai suke ciki? Zan ƙara godiya da wannan tambayar. Babban ƙalubalen da muke fuskanta a munan na farko dai bai wuce matsala irin ta kudin shigowa ba. Mukan yi nazari daban-daban, amma da yawa nazarrukan da muke zuwa mu nemi kudin da za mu yi, wala Allah jami'a ta bamu mu kaddamar da shi, mu yi kuma mu rubuta rahoto. Amma akwai kungiyoyi daban-daban da muke haɗaka da su ma mukan yi. To amma abinda nake son mutane su sani, yawancin kungiyoyin nan na kasashen waje ne. Akwai abubuwan da ba za mu yi haɗaka da su, akwai wasu wanda ba za mu yadda mu haɗaka da su ba saboda gudun abin da zai je ya dawo. Amma wayanda muka yadda za mu yi haɗaka da su su ba mu kuɗin su musu aiki, to sai in mun tabbatar abin da za mu yi ba shi da rauni ga al'adunmu, ba shi da rauni
ga zamantakewarmu sannan ba shi da rauni ga addininmu. So muka zo mu yi wayan duk abin da ga mun yi sai mun yi lalube mun ga yayi daidai da wannan muke yadda mu. To kuɗi sukan yi mana wahala, dan abin da muke samu bai wuce wannan Sa'adu Zungur auditorium da ake shiga ake biya ba, sai wajen kwana da shi ma ba kullum ne ake samu ba. Yawa sai kuma irin abubuwan da muke bugawa ake zuwa a saya. Sannan muna da ma'aikata waɗanda jami'a take biyan su kuɗin albashinsu, to kuma muna da ma'aikata masu mana shara da sauransu wanda mu a kuɗinmu da muka samu da shi muke biyan su. To tafi da cibiya kamar wannan fi sabilillahi yankin kwatankwata da sauran cibiyoyi kamar nan biya zikiwai, kamar a cibiya ta nazari da muke da ta Lagos ta bangaren al'amuran yau da kullum na ƙasa NIA, muka ɗauko ta Kaduna nan wacce ake kira da Arewa House. To za ki ga kusan tamu ta fi waɗannan yin nazarce-nazarce da buga mujalla da sauransu. To amma kuma su sun fi mu sassa na samun kuɗi, gwamnati na ba su kuɗi. Babban abin takaici shine za ki ga a Kano take wala Allah Bayero University ta federal government ce, amma za mu so mu ce a ce gwamnatin Kano tana dan taimaka mana domin aiwatar da wasu aikace-aikacen mu. To wannan gaskiya ɗaya daga cikin bangare ne wanda yake ina ganin za mu ci gaba da bibiya ga yadda za a taimaka mana. Gwamnatin Kano ba ma irin mai ci ta kira wuta ba mu dan ƙananan aiki mun yi lokacin da aka yi zaben local government, kuma muna nan muna kan shin mata domin samun abubuwa daban-daban, kuma niyyar gwamnati da gwamna ta fito karara yana son ya taimaka a wannan waje. Wala Allah kafin in kammala a lokutan da aka bani nan da zuwa Oktoba 2026 mai yiwa za mu samu wani abu daga gwamnatin Kano. Na biyu, na farko kin duba za ga ginin ya tsufa, idan kika shiga library za ki ga cewa ya ɗaɗɗaye. Muna son a taimaka mana saboda mu yawanci a aikin mu in ka zo kyan abu kake so ka faɗa ba wanda ba, amma na ji daɗin da ka faɗa kuma gaskiya shine ma babban abin da ya sa na tambaye ka. Ni lokacin da na zo na samu wannan gini an fara remodeling, wanda shi mai girma vice chancellor Yahuza Bello a wancan lokaci ya taimaka aka yi. To sai ya kasance ni na zo da niyyar in yi gyare-gyare shigensa ko irinsa, to kuɗi suka mana abin nan. Mun je gwamnatin Borno da gwamnatin Yobe sun taimaka mana matuƙa gaya, kuma har yanzu gwamnatin Mai Malabuni tana kan A labaran namu na yau za ku ji cewa shugaban hukumar wasanni ta ƙasa ya yaba wa ƙoƙarin shugaba Tinubu na inganta harkokin wasanni. Sannan Kano ta gudanar da gwajin aikin hajji a aikace. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Sauye-sauyen da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo da kuma sabon tsarin inganta harkokin wasanni a Najeriya sun fara haifar da kyakkyawan sakamako, inda ake samun ƙarin guraben ayyukan yi, ƙaruwar zuba jari daga kamfanoni masu zaman kansu da kuma samun lambobin yabo fiye da kowane lokaci a Najeriya. Shugaban hukumar wasanni ta ƙasa Shehu Dukko ne ya bayyana haka yayin wata ziyarar da ya kai wa mataimakin gwamnan jihar Kano Murtala Silagaro a gidan gwamnati. Abdullahi Mustapha na da cigaba wannan rahoto. Gasar kwallon kafa ta 'yan mazan jiya ta shirya arewa maso yamma, wani bangare ne na bunƙasa wasanni daga tushe da kuma nuna godiya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu bisa ƙoƙarin da yake wajen bunƙasa fannin wasanni a Najeriya. Yayin ziyararsa a gidan gwamnati, shugaban hukumar wasanni ta ƙasa Shehu Dukko ya sanar da mataimakin gwamna Murtala Silagaro cewa sauye-sauyen da ake samu a fannin wasanni suna haifar da sakamakon da ake so. Dukko ya yi bayanin cewa
matakin da shugaban ƙasa ya ɗauka na kawo sauyi a shugabancin wasanni ta yadda masu ruwa da tsaki ne kawai za su jagoranci sashen na taimakawa wajen cin amfanin wannan fanni. Baya ga nishaɗi, ya bayyana cewa wasanni na kuma kawo sauye-sauye ta fuskar bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga matasa da kuma inganta tsaro. Shugaban hukumar wasannin ya bayyana cewa a shekara ta 2025 Najeriya ta ci lambobin yabo na wasanni 373 a sassa daban-daban na duniya, abin da ya bayyana cewa ba a taɓa samu a baya ba. Ya ƙara da cewa fannin wasanni ya samar da ayyukan yi fiye da 140 a ƙarshen shekarar da ta gabata, yayin da a wata ukun farko kuma na shekara ta 2026 adadin ya ƙaru zuwa 240. Wannan ƙari ne kan saboda naira miliyan 50,000 da masu zuba jari na kamfanoni suka yi a matakin ƙasa. Mataimakin gwamnan ya gode wa shugaban hukumar wasannin ta ƙasa bisa wannan ziyara, sannan ya jaddada ƙudurin gwamna Abubakar Yusuf na bunƙasa ci gaban wasanni a ƙasa tare da haɗa gwiwa da wannan hukuma tasa domin kawo ci gaban da ake bukata a wannan fanni a jihar Kano. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da cewa ta tanadi isassun matakai domin tabbatar da jin daɗin alhazai da kuma gudanar da aikin hajjin bana cikin nasara. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ya bayyana haka yayin wani atisayen gwada yadda ake gudanar da aikin hajji a aikace da aka gudanar a sassanin wucin gadi na alhazai da ke nan Kano. Abdullahi Mustapha da yana da ci gaba wannan rahoto. Wannan shine bangaren gwajin aikin haji na sansanin alhazan Kano. A wannan wuri an samar da misalan wurare kamar Ka'aba da wurin sa'ayi da miƙati da kuma wurin jifan shedan. Maniyatan jihar Kano 3,614 ne aka gayyata domin wannan horo wanda gwamnatin jihar Kano take ɗaukar nauyi. An bayyana musu halattattu da abubuwa da ba a so a yin aikin hajji. Mun je mun zarifa za a tsinci tsakoyi. Hakika gwamnati ta yi kokari sosai matuka wajen nusar da al'umma maniyata wannan ibada mai albarka. Ibada ce wacce take babba. Mun gan shi mun gani sosai kuma da yardar Allah mun rike mun dauka za mu amfani da shi. Insha Allah kuma wannan abu musan zai taimaka mana wurin samun sauki. Gwamna Abba Kabir Yusuf wanda ya samu wakilcin mataimakin sa Murtala Sulagaru ya ba da tabbacin cewa baya ga shirye-shiryen tabbatar da walwalar alhazai, za a ci gaba da yi musu jagoranci har a yayin da suke kasa mai tsarki. Ya ku maniyata masu shirin tafiya wannan tafiya mai albarka, ina ƙarfafa muku gwiwa da ku rungumi halaye na haƙuri, tawali'u, haɗin kai, juriya da bin dokoki da ƙa'idoji. Ku tuna cewa hajji alama ce ta daidaito, sadaukarwa da kuma cikakkiyar miƙa kai ga Allah maɗaukakin sarki. Babban daraktan hukumar jin daɗin alhazan jihar Kano Abubakar Matawalli ya sanar da cewa ayarin farko na alhazan Kano zai bar Najeriya zuwa Madina a ranar 14 ga wannan wata. Mai martaba sarkin Gaya Aliyu Ibrahim Abdulkadir da sauran malaman addinin Musulunci sun yi kira ga alhazan da su zamo jakadun jihar Kano da ma Najeriya na gari. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Ayyukan sabunta birane da ake gudanarwa a sassa daban-daban na cikin birnin Kano, musamman sake gina da kuma kawata wasu muhimman mahaɗai, na ci gaba da janyo martani daga mazauna da masu ababen hawa. Ayyukan waɗanda aka ƙaddamar domin inganta hanyoyin mota da kuma kawata muhalli sun hada da gudanar da gine-gine a wurare masu yawan cunkoso a cikin birnin Kano. Masud Aliyu na da ci gaba wannan rahoto. Masu ababen hawa da mutanen gari da suka yi magana kan wannan ci gaba sun bayyana shirin a matsayin mataki mai kyau wajen rage matsalolin sufuri da kuma kawata birnin Kano a matsayin cibiyar kasuwanci. Ba koda da yamma kamar an tashi daga aiki za a ga gurin yakan hada gosulo mai yawa, amma in aka rage gurin ana rage cunkoso, gaskiya yana yin kyau gurin gaskiya sosai, alhamdulillah. A gyaran nan ya yi sosai wallahi, ya yi saboda ruwan damuna shi yasa aka gyara wajen, yayi wallahi. Wasu mazauna yankin sun kuma yaba wa gwamnatin jihar Kano kan zuba jari a gyaran ababen more rayuwa, inda suka ce zai taimaka wajen kyautata tsarin zirga-zirga a fadin birnin. Kuma ga da aka yi gyaran yanzu hanyar da ruwan yake bi ta tsakiya an toshe shi, so ruwan ya koma kaga tashan yake bi, in kabin nan za ga ruwan yana tafiya.
yawwa su shine kawai kiran da muke wa gwamnati da su dau proper action akan hanyar ruwa. Kokarin jin ta bakin hukumar kula da gyaran hanyoyi ta jihar Kano Karma dangane da yadda ayyukan ke gudana da kuma faɗin ayyukan ya ci tura. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort. Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibur local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Turka shi, Hausawa kan ce gani ya koriji. Wannan shine Zaitun Tower Hotel da ke ƙwaryar birnin Kano, inda muke da kulawa da bakinmu wajen samar muku da kayayyakin more rayuwa na zamani domin walwala da jin daɗin rayuwarku a tare da mu. A Zaitun Tower Hotel mun tanadar muku da isassun ɗakunan kwana daidai da bukatunku, waɗanda suka haɗar da basic single, standard, classic, deluxe da kuma precious executive a turanci. Saura da me, muna da ƙwararrun ma'aikata da kan dafa abinci a restaurant ɗinmu na sassan duniya kala daban-daban. Sannan akwai room service order ga reception desk namu domin isar muku da abin da kuke bukata. Akwai mu da gurin wanki wato laundry da wajen kula da ababen hawanku daga security unit na Zaitun Tower Hotel. Za ku same mu akan titin Zangero daura da ofishin zaɓe na INEC da ke birnin Kano. Zaitun Tower Hotel muna da fitattu kuma ƙwararrun ma'aikata domin kulawa da walwalar bakinmu. Domin ƙarin bayani, ku tuntuɓi waɗannan lambobin waya da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Sai kun zo. To barkamu da dawowa. Abinda a baya aka fi sani da ɗakin karatu mai cike da littattafai, yanzu yana sauyawa na zamani mai amfani da fasahar zamani. A jihar Kano, ɗakunan karatu na rungumar fasaha domin dacewa da bukatun duniya mai saurin sauyawa, tare da baiwa ɗalibai damar samun ilimi cikin sauƙi ta hanyar kwamfuta, wayoyin hannu da kuma hanyoyin karatu na yanar gizo. Amina Mahe yana da cigaban wannan rahoto. Sauyin da ake samu daga ɗakunan karatu na gargajiya zuwa na zamani na sauya yadda ɗalibai ke karatu da gudanar da bincike. A na farko, library kamar yadda aka santa a da, wuri ne da ake ajiye jaridu da littattafai da sauran waɗansu abubuwa don masu karatu su zo su karanta. To saboda zamani da ya ja da kuma kasancewar yanzu wayar hannu ta rage ayyuka na karanta jarida da sauran waɗansu abubuwa, kana da kan gadon kama sai kai karatu. Da yake magana kan wannan ci gaba, executive secretary na Kano Library Kabiru Ado Zakrai ya bayyana cewa ana ƙara ƙaimi wajen zamanantar da ayyukan ɗakunan karatu ta hanyar amfani da fasahar zamani da kuma samar da damar amfani da na'urori a cibiyoyin koyo daban-daban na jihar. Sha'awa ta bata wuce wannan services da muke bayarwa ya tafi cikin karkara. Ɗaliban da ke amfani da ɗakin karatun na zamani sun bayyana karatu na digital a matsayin wanda ya fi sauƙi kuma wanda ya dace da wannan zamani. Ina amfani da shi, sannan ina ƙaruwa sosai wajen amfani da shi wajen samun wasu ilimai wanda cewa in ka duba wasu littattafan ba za ka same su ba. Nan na koyi su HTML, JavaScript da su CSS, yanzu ina kan koyan programming language na Python.
So it has been very useful to me. Yayin da fasahar zamani ke ci gaba da sauya tsarin ilimi a duniya, masu ruwa da tsaki sun yi imani cewa zamanantar da dakunan karatu ba kawai zai inganta ilimi da bincike bane kawai, har ma zai taimaka wajen ci gaban matasa domin cin gajiyar damar da ke tattare da zamani da digital. Amina Mahe a labaran NTA. To sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. 'Yan wasan Super Falcons biyu sun bayyana jin daɗin su bayan lashe gasar Super League tare da ƙungiyar Fenerbahce. West Ham United na shirin tuntuɓar hukumar alƙalan wasa kan ƙwallon da aka hana su. Iga Swiatek ta bar wasa ɗaya kacal ga abokiyar hamayyarsa domin haɗuwa da Naomi Osaka a wasa na gaba. An kori Victor Wembanyama daga wasa yayin da San Antonio Spurs suka samu rashin nasara a hannun Minnesota Timberwolves. To sai kuma hasashe yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. Kuma sakon masana na yau. Ma'aikatar lafiya ta shawarci jama'a da su yawaita shan ruwa, su kaucewa rana mai zafi tare da hutawa lokaci zuwa lokaci yayin zafi. To jama'a, iyakaci abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. On the news tonight, National Sports Commission's boss hails Tinubu's sports reform initiatives. Plus, Kano conducts mock Hajj. Hello and welcome to NTA Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salihu. President Bola Ahmed Tinubu's reform and strategic reset of the Nigerian sports sector are beginning to yield positive results, with increased job creation, growing private sector investment, and unprecedented rise in the number of medals won by Nigerian athletes on the global stage. The chairman of the National Sports Commission, Shehu Dikko, stated this during a courtesy visit to the Deputy Governor of Kano State, Murtala Sulegaru, in the Kano State Government House. Abdullahi Mustafa reports. The Northwest Veterans All-Stars Renewed Hope football match in Kano is part of a grassroots sports development initiative aimed at appreciating President Bola Tinubu's commitment to the growth of sports in Nigeria. During a visit to the Government House in Kano, the Chairman National Sports Commission, Shehu Dikko, informed the State Deputy Governor Murtala Sulegaru that the ongoing reforms in the sports sector are already yielding positive results. Dikko explained that the President's decision to reposition the sector by ensuring that sports administration is handled by professionals is helping to unlock the full potential of the industry. The NSC chairman disclosed that Nigeria won 373 medals across different international competitions in 2025, a feat he described as unprecedented. The last quarter was over 240,000 jobs, over 50 billion of private sector investment coming into sport at the national level in 2025.
So with all this achievement, that's why Mr. President supports us the national asset. And we felt every sub-national need to align with what you are doing. We sincerely appreciate your leadership, guidance, and the continuous support for grassroots for development and youth empowerment across the country. The Deputy Governor reaffirmed Governor Yusuf's commitment to sports development and the success of the renewed hub agenda, assuring of stronger collaboration with the National Sports Commission. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. The Kano state government has put in place adequate measures to ensure the welfare of pilgrims and successful conduct of this year's Hajj exercise. Governor Abba Kabir Yusuf stated this during a particular Hajj demonstration exercise held at Kano Pilgrims Transit Camp. Once again, Abdullahi Mustafa sent us this report. This is the practical demonstration wing of the Kano Pilgrims Transit Camp. Here, key sites where Hajj rituals are performed, including the Kaaba, Masa, Miqat, and Jamarat, have been symbolically recreated for practical demonstrations. 3,614 intended pilgrims were invited for the final phase of the pre-departure orientation sponsored by the state government. The do's and don'ts of major Hajj rituals were demonstrated as the pilgrims prepare for their journey to the Holy Land. Some of the intending pilgrims, including Magaji Isa Bagwai and Aminu Batura Dawakin Tofa, described the exercise as highly educative and expressed optimism for a seamless Hajj exercise. Governor Abba Kabir Yusuf, represented by his deputy Murtala Salagaro, assured that beyond adequate arrangements for the welfare of pilgrims, spiritual guidance will also continue in Medina and Makkah. We have also ensured adequate number of preachers to accompany pilgrims to the Holy Land in order to provide spiritual guidance throughout the Hajj period. Director General Kano State Pilgrims Welfare Board Ibrahim Abubakar Mutawalli disclosed that the first batch of pilgrims from the state will depart on the 14th of May. Emir of Gaya Ali Ibrahim Abdul Qadir, alongside Islamic scholars at the event, urged the intending pilgrims to be good ambassadors of Kano State and Nigeria. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Urban renewal project across part of Kano Metropolis, particularly the reconstruction and beautification of roundabout in some strategic location, have continued to receive reaction from residents and motorists who say the development is giving the city a modern outlook. The projects, which are aimed at improving road networks, traffic movement and environmental aesthetics, have seen construction work ongoing in several busy areas within the metropolis. Masood Ali tells us more. Tourists and commuters who spoke on the development described the initiative as a welcome step towards easing transportation challenges and improving the appearance of Kano as a commercial center. In the evenings, the place is usually congested, but with this construction, it will help a lot. We are happy with the project, and this will ease congestion during rainy season. Some residents also commended the Kano State government for investing in infrastructure renewal, noting that the reconstructed roundabouts and upgraded roads will contribute to safer driving conditions and better traffic management across the city. This reconstruction has helped to the blockage of waterways within the area. We are calling on contractors to provide alternative channels. Efforts to get official comments from the Kano State Road Maintenance Agency, KARMA, on the progress and scope of the project were abortive. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. You're watching the news on NTA Kano. There will be more reports after this commercial timeout. This is Portugal Resort, where fun meets serenity and adventure meets relaxation. A serene environment for leisure, corporate retreats, and schools excursion trips. Great unforgettable memories with family and friends at Portugal Resort.
Cozy, spacious rooms await the duration of your stay with us. Situated at Minjibir local government area along Gezawa axis, just a few minutes drive away from the bustles of Kano City. At Portugal Resort, we don't just create fun memories, we deliver experience. Fix me when I'm broken, willing to help me clean my stains, willing to right my wrongs, willing to help me stay. Yes, I wish I have a lovely family, one big family. Ooh. Oh, are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. She don't be fighting, no, not good thing I know. Yes, I know. Oh, are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. True life story. Welcome back. What was once known mainly as a quiet hall filled with shelves of books is now gradually transforming into a modern digital learning center. In Kano, libraries are embracing technology to meet the demands of a fast-changing world, giving students easier access to knowledge through computers, mobile phones, and online resources. Amina Mahi reports. Transition from conventional to digital libraries is changing the way students study and conduct research, where they now rely on electronic materials. With the approval of His Excellency at the resuscitation of about 280 computer systems, we were able to go online, create a website, and at the same time start training of various categories of students. Speaking on the development, the Executive Secretary of the Kano State Library Board, Kabiru Ado Zakire, explains that efforts are being intensified to modernize library service through digital innovation and improve access to technology across learning centers in the state. My determination and aspiration is to convert the library into a full-fledged university, where Kano State indigents can be able to read on virtually from anywhere in the world. Students using the digital library describe the initiative as affordable, accessible, and suitable for today's technology-driven generation. They say access to online books and educational materials has improved their learning experience and encouraged independent study. I use e-learning or e-library for learning because it helped me over using books. I've learned a lot of programming languages. I've learned JavaScript, I've learned Python, I've learned CSS, I've learned quite a few. I'm now on Python. Digital is preferable than analog. Analog stresses you out, while digital just gives you a smooth way to solve things. As technology continues to redefine education globally, stakeholders believe the modernization of libraries will not only improve literacy and research, but also prepare young people for the opportunities and challenges of the digital age. In Kano, Amina Mahi, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent Hawa Mukhtar with happenings in the world of sport. Super Falcons do reacts after winning historic Super League title with Penabas. West Ham set to contact referee's body over disallowed goal.
Swatek drops just one game to set up Osaka meeting. Wembayama ejected as Spurs beaten by Timberwolves. Next is weather forecast for Tuesday, the 12th of May 2026 in Kano and other selected cities. This concludes our today's bulletin. Thanks for watching.